Mimi hata saizi nikisikia kabisa ama nione mambo kidogo hivi, why not? I'll just call him for supper. We eat a supper and then the rest is history. Kalale. Kitu kama hiyo. Unajua sasa sija nini tena. Sitaki kuona. You people talk about it. We talk about it. Yes. How do you know in fact that's the major thing that people come together. Unajua si uko na sister. Kwa nini uko na sister yako? Because there is kuna kitu sister yako hawezi kupea na kuna kitu brother yangu. Na miaka 3 ya separation. Umekuwa ukimpea. Hatujakuwa tukiongea hiyo for. Unajua tumekuwa probably tumekuwa tukiongea mambo ya kwanza tulikuwa tunataka kuheal ile miaka 5 because it have been so rough for us. So tumekuwa hiyo process ya kuheal. You understand? I find that weird. Like in person. No. But then you can. Kuna kitu moja nilikuambia. Tulisema tuanze na urafiki. You know you cannot harm a friend. Yeah. You understand? At least bestie. Tuanze na urafiki ndio tukifika pale kama maybe by God grace tutasolve mambo itakuwa sawa. Those mistakes but it is taking long. 3 years zaman umemwacha hivyo. You know this zaman ulikuwa umemzoesha kwa in marriage. Hata wewe umesema uko busy na yeye hata yako busy lakini let's say maybe kuna there a woman here anaumia huko nje. Nimekuambia women are being advised. You've seen dildos being sold online, right? They know, they want to see how you've managed to overcome that. Na pia on his side. I'll say on my side. Welcome back again, and this is Bob Shakwila Show, bringing stories za kuelimisha pia za kuhamasisha jamii. Ndiposa leo tuko hapa and I'm here to share this amazing story with you people from a lady who has been a follower and a member of this community, a Bob Shakwila Show. That's why I encourage you every day, if you have a story, feel free to come and share it with us, because wise people learn from other people's mistakes. Makosa pengine yenye alifanya ama yenye alipitia, utapata kuna wenye wana watch pengine wanakosewa na hawajui, but when they listen to our story wataweza kuepukika. Karibuni sana. I won't take much of your time, but like to welcome and introduce my guest to you people. Atuambie kwa majina ni nani? Hi, sasa. Poa sana. Kwa salama? Tuko fiti. Wewe unaitwa nani? Mimi naitwa Nancy Karanja. Nancy Karanja, yes. Karibu sana kwenye show. Najua mambo mengi uko nayo leo nataka kutuambia. Na mengi umevunjwa roho, umeumia, si ndio? Vingine ni vidonda bado vinapona, and this is one process of healing, si ndio? I would like you to compose yourself tunapoanza hadi tamati. Karibu sana kwenye show. Asante sana. Mimi naitwa Nancy Karanja na nimezaliwa Nakuru County. Nikiwa among other children. Nasikianga watoto ya Sabingwi. So among other children. Na nikalelewa mahala pale. Na life ilikuwa up and down. So unajua ushago, hiyo life ya kitambo ya ushago ilikuwa very struggling kabisa. But I thank God kwa sababu nilimanage kuingia shule ya msingi. Nikasomea shule ya msingi inaitwa Ruiru Primary School. Nikamaliza, nikaenda kidato cha kwanza ambao ni form 1. Shule bado uko Nakuru bado inaitwa Muhigia Secondary School. Nikafanya mpaka kidato cha 4 ambapo nilimaliza 2011. So kutoka hapo ulikuwa unajua kitambo kidogo mtu akimaliza form 4 the first course ulikuwa unachukua ni computer ama driving. So mimi nikachukua computer, nikatoka upande wa Nakuru nikakuja Nairobi County. Nikakuja kwa ndugu yangu mkubwa ambako alini host na nikaenda course ya computer miezi 3. So after finishing, that's when my results were out na nikaenda college. Nimefanya Chinese, nikaenda hapa Nairobi town, nikajiunga na shule ya kusomea Chinese language. Nikafanya miaka 2 nikamaliza, that is in 2014 hapo hivyo. So from there, unajua sasa ni kuingia maofisi pale kutafuta kazi. So ikakuwa ni changamoto sana kwa sababu by then sababu kuu ilikuwa imefanya nifanye hiyo course ni kwa sababu my dad alikuwa anafanya na industry ya tourism. So maybe alikuwa it will be more easier for me kwenda maybe like China
to do something like kitu kama hiyo. So by the time nilikuwa namaliza na yeye akalitaya. So campus. So by the time nilikuwa namaliza na yeye akalitaya. So unaona kuna mtu atanishika mkono. So ikakuwa hard for me kuingia maofisi kutafuta kazi. Number 2, of course you know some wasichana huwa wanatikiwa advantage sana. Ukienda kuuliza kazi pale unakuta ni mwanaume anakuambia he want to take advantage of you. So has that ever happened to you? Yes. Tell us. Inform these girls. Tell us your story. Not once, not twice. Tell us your story. Yeah, nikaingia maofisi kadhaa hivi. Unakuta it's a gentleman pale. Unampatia your CV, the documents unampatia. Sasa nakwambia ndio nikupe kazi, so we have to at least tujuane. So mimi niko naona ni pangumu juu hivyo siko nimelelewa hivyo. So ina opt ninaacha hiyo. By then niliacha kazi kama 3 ama 4 vitu kama hizo. But I want to thank one man here called Mr. Nick. Mr. Nick was a friend to my dad. Yeye ndiye alinishika kanipeleka internship mahali panaitwa Westland. Ku apply watu na visas in terms of Chinese. Naenda office ya Chinese na apply wa Kenyans visas nikiongea lugha ya Chinese. Oh, you know to talk Chinese? Lakini so, although it's 10 years since nisome, so inaenanga kisaurika kidogo, but at least siwezi kosi tukikutana na Mchina siwezi kosa ku communicate naye one to one hivyo. Like me, I'm one. Ni kusalimia ni hao. Unasema ni hao ma? Chung. Una introduce yourself unasema washing chao, chao Nancy, washiken Yaren. Mimi ni Mkenya. Kitu kama hiyo. So nikaenda internship for 3 months, nikamaliza. By then sasa nikaona internship imemaliza, nikaambiwa maybe they'll call me back kunipatia kazi. Nikaona tena it is taking too long. So na ninaona bado muda unayoyoma kidogo. So nikaambia ndugu yangu what I'll do, I'll just go to niende nikitafuta hata kama si hii nimesomea, I'll just not go randomly. Niende nikiuliza tu kazi ya hoteli, you know, yenye nitapata. For now I want to at least to nianze maisha yangu. Alikuwa nakaa 44, so nikaanza na 44, along 44 hapo. By God grace nikakutana na mzee alikuwa anaitwa Mr. Mburu. Nasijui aliendanga wapi. He was the destiny connector of my life. Nikaenda kwake nikamwambia mimi naitwa Nancy na natafuta kazi. Alikuwa anauza vitu za second hands, you know, the mattresses, TV zimeharibika, hizo vitu. Akaniambia hii utaweza? Nikamwambia mimi nitaweza. Akaniambia what I'll do, I'll be giving you 50 shillings a day and then I give you lunch. And that one was at least mimi kwangu ilikuwa on another level cause at least I'm earning something na ninakula lunch hapo. So I started working there. Nikakaa, kumbe na yeye ni mzigo aliwekwa na Mungu yangu. So nilienda the foreign day kazi na yeye akaanza kazi ya kunitafutia kazi when I'm still there. Akaanza kustruggle, akaanza kuongea na watu, and by wiki haikuisha nikiwa kwake. Akanitafutia kwa madam anaitwa Wanjiro. Alikuwa na hizi dairies za maziwa, alikuwa anauza maziwa in wholesale and all that. Akaniita tukaongea na huyo madam na akaniambia kazi haiko huko 44, iko side za Rongai. So akanirequest kama naweza enda, nikamwambia for me anywhere, hata kama ni Turkana, I'll just go as far as I'm earning and I want to start my own life, may have no problem. Na by God grace, ndio tunaambianga every time when you are waking up, can you just pray for favor to be upon you? Wakati tunana na huyo madam akaniambia, alikuwa na wafanyikazi kama 13 huko. Akaniambia nataka nikupeleke uniangalie juu most of the time niko 44, so I want you to go there at least be a manager, unimanage ile kazi. That's what I did. Akaenda kanirentia nyumba, ilikuwa first floor, kazi iko chini, kanirentia first floor na akaniambia nimwangalilie kazi. Nikaanza maisha hapo. Nilifanya kama miaka 2 hivyo. Miaka mbili na kitu. So from there of course I'm still growing na bado mtu anaenanga ki-advance. So nikiwa hapo nikaona sasa kazi yenye nimefanya for 9 years ya hardware. So nikaingia pale, nikaanza kazi ya hardware. Huyo mama naye nimshukuru sana, anaitwa Mama Shiro, akanishika na mikono na nikaanza kazi ya hardware. Kama ku manage nini receipts ama nikiwa dairies. Hapo kwa hardware. Kwa hardware nilikuwa sales lady. You enter as a customer, sasa nijue venye nitakutoa pesa kwa mfuko. So I was a sales girl. Nakuja na kuandikia quotation ya vitu zenye unataka za mjengo na tuna bageni na wewe, tunaona kama naweza kuuzia na kuderivia like that. Nilikuwa nafanya kazi ya sales lakini kwa duka. So nikaifanya kabisa for 9 years. Na hapo ndo nimefanya mpaka nikanunua sasa kagari kadogo na nikaingia kazi ya Uber. Yes. Kazi iko aje? Ya Uber. Fantastic. By this was regret kabisa. In fact as a lady,
nimeona Mungu akiniongoza kabisa juu sijaikosa, sijaienda hivyo si kama venye unaweza fungua duka ufunge kabla hujauza. Right. Ya Uber it's so hard utoke urudi mikono mbuyu. Lazima utapata client because people are going for shopping, people are traveling, people are going, you know, so you always rudi mikono mitupu. Yes. Wow, amazing. Tuendelee. So nikiwa sasa pale kwa hardware hapo sasa miaka bado imesonga. So by then it was in 2016 I was 24 years old. So nikasikia sasa I wanted, unajua kuna vile mtu upanga vision. 2016 ndio ulianza Uber? No, I'm saying sasa nikiwa hapo sasa nataka kukuleta nyuma kidogo. Of course kuna ile mtu upanga life. Unasema mimi naweza penda kuanza boma nikiwa na hii miaka, ndio ikifika hii miaka hivyo. So for me I was praying at least by the time I'm turning maybe 24 I would like kabisa at least nianze familia. By the time I'm turning 30 maybe the first born atakuwa na kama miaka 6. Then when I'm turning 40 she'll be 16 years. So niko nikifika 28 nipate second born hivyo. So wakati nikifika 24 ndipo nikapata mchumba. Na tukaanza kuongea, tukaongea, tukakot kama mwaka moja hivi. Courtship. Yes. So why that long? It was not that long. In fact, hapa kati unajua muonani ati day by day. It's maybe weekend, you know, cause kazi na mimi niko kazi. So maybe it's on Sundays, probably Sundays. So wakati ilifika 2016 September ndio tulifanya harusi ya kanisa. Wow. We wedded. Tukafanya harusi 2016 na tukaanza maisha ya kifamilia. Na maisha ikasonga. You enjoyed the wedding? Really kabisa. Wow. Hata naweza taka tu ako kapati tukarudi. Ako naweza taka sana. Tuambie. So tukaanza maisha na tukabarikiwa na kijana ketu kwanza ambako saizi kako na miaka 7. Venye tu nilikuwa nimepanga juu nilikuwa nataka at least by the time I'm turning 30 because ndio nimeturn 30 sasa kakuwa na miaka 7. So tukaanza maisha, tukapata mtoto. The first 2 years it was so nice and so fantastic and awesome. So changamoto ilianza kuingilia hapa mwaka wa 3. Sasa ikakuwa ni kama tena kidogo hatuelewani kiasi hivi. Of course it's maybe communication ikakuwa iko chini kidogo. So nikiwa hapo na kwanza nishukuru sana wazazi wake walinishika sana hiyo wakati juu nilikuwa nakaa nikiongea na wazazi. Maybe naenda wazazi wanatuita tunaongea. Niwashukuru sana hata kama wamepumzika walale mahali pema. Walipumzika, babake ndiye alipass last year hivyo. Kitu February hapo. So tukaanza sasa hiyo changamoto ya maisha. Tukakaa mpaka nimekaa kwa ndoa miaka 5. Nimekaa kwa ndoa miaka 5 mpaka mahali ilifika nikaona maybe kidogo it's not working. Tuna force issues kabisa na hakuna kitu mbaya kama ku force issues. So nikamapproach nikamwambia in fact tulikuwa kwa nyumbani. Mbona unasema ku force issues, like what is this that was happening? Maybe mnakosa kuelewana tu. Unajua mambo ya kifamilia, mambo ya kiboma. Maybe mnakosa kuelewana. Niyo nimekwambia ni changamoto za ndoa. Of course kila mtu ako na changamoto zenye upitia. Unajua zenye ninapitia si hizo unapitia. So unaona? Hapana, unaweza pata mtu ako na kama zako zinaitwa red flags. So ni vizuri kutuambia the type of red flags zako zili encounter. Juu kuna mtu pengine na struggle nazo ajui hizo ni red flags ama ajui nitakana kwa kiondoka. Maybe ni venye tu naweza sema mnakosa ku in good terms most of the time. You are quarreling. Hata kitu kidogo there is no communication. And that means number 1 ni kama urafiki kwanza imeisha because hata urafiki amweze solve ina hashwe, unaona. So unakuta ni kama communication inakuwa very slow in that marriage. So unakuta kitu kadogo hivi you are arguing ama you are struggling to solve it, mpaka ina lead to other things. So unaona. So nikaona hiyo communication imeenda kabisa. So ikabidi nimemwambia kidogo acha kwanza tujue kama afu unajua unaweza kujipata yes umekaa lakini ni kama hukuwa ile kabisa 100% sure what you are doing. So nikamwambia hiyo ni 2021 sasa. Nikamweleza nikamwambia tuache kudanganya tu watu. That is after 5 years in marriage, right? So nikamwambia sisi wenyewe ndio tunajua what is going on. You understand? It's not good unadanganya watu uko nje umeolewa mumeoa na wewe mwenyewe kabisa unajua unaumia. You understand? So nikamwambia
maybe you can give yourself a break kidogo because I'm feeling hapo ndio mnaelekeanga mnaenda mnakuta sasa mmefika mwisho umechoshwa na mtu kabisa unauana instead of going that far hapa tu mali tunaweza ongea why don't we at least give ourselves a break kidogo kila mtu afikirie venye anataka na life you understand so ikaba hivyo na nikampatia tukapatia na break kidogo na haikuwa that easy by the way it was not that easy because ilikuwa mpaka tumeenda kwa wazazi hata wangu tulienda mpaka kwa wazazi wangu na nikawaambia mimi for now nikawaambia for now at least I need a break. I need to know what I want with my life na nilikuwa naona kabisa sisongi life haisongi kabisa haisongi na nikaambia sasa mimi kutoka leo kwanza mjue bisi yuko mikononi mwake so tuka agree hivyo na so far so good at least tumekuwa tukiongea sasa na yeye tumekuwa tukiongea tumekuwa marafiki tukasema we'll start with the friendship first tuondoe kwanza tutakuwa bibi na bwana tuanze na urafiki sasa like you're trying to make this marriage work right let's start with the friendship first na I break first by that to thank him so much because hata nilikuwa naongea na content mwingine na namwambia si kwa sababu mmekosana ati lazima mchukuliane mapanga remember that person akona beloved akona watu wanampenda either the wife or the husband akona marafiki akona wazazi akona brothers and sisters kwa nini umtoe uhai you understand you can solve these things maturely kama umechoshwa na mtu just let her or him go maybe if it's the will of God you come back together God will do something and you'll come back together you understand so this is the third year since ni tupatiane hiyo break na amekuwa very supportive to our kid hata ni yako na mtoto hata holiday ni anakanga na mtoto juu unajua ni mtoto wa kijana so lazima akae na baba karibu so nimekuwa akichukua mtoto kama holidays zote hata kuna saa zingine tuseme sina msichana wa kazi ananiambia kwa sababu mali nakaa havuki barabara si nikae na mtoto atoke kwangu akienda shule na ninaona it's very much mnakaa closer nakaa the other side of the si mbali sana so anakaa na mtoto kanatoka shule kakienda kwake the communication hata nilikuwa namwambia nikikupatia messages zetu saizi huwezi dhani tumekosana yeye na amenitusi ama nimemtusi in fact we cooperate kabisa nilikuwa namwambia kama your holiday mtoto alikuwa kwa nyumbani ni mimi nilimwendea kwa wao si ati mmekosana ati utawaifika huko utaki kuona watu wao hapana nilitoka hapa nikaenda kwa wao hiyo inanifurahisha right akaniwekea gari mafuta na mimi nikaendea nikaenda tukakaa na sister zake tunaongea na we are friend the family we are very much we are friends kabisa tukaongea nikapikiwa tukakula kifika masaa 10 nikatayarishiwa mtoto tukarudi tukapitia kazini kwao akasalimia mtoto kaniambia atamkujia the following day na kakakujia the following day things are okay now then why don't you come together we are still in that process we are still at least there are some things we want to solve fast we want to sit down at least we talk kabisa because we don't want to try ati tunakaka then we separate tunakaka 2 years you know we want is to settle these things and for all tuone kama tunaweza reunite na tuone kama tunaweza lea wale ya watoto pamoja yes wow amazing. So this is the third year since nianze kujikalisha na yana jikalisha but comparating is very good. That's about cooperating. Now you in person. How has it been now to yourself? I have been in that situation ya kujicompose na kujua how venye nataka na life na at least so far I can see there is some progress in me because nimejirealize nikajua what I'm capable bila mtu kunisukumilia self love kwanza nikajipenda mimi mwenyewe na nikajua what I can do in life nikajieka kwa latini nikaona mimi nizifanyaje kwa life bila mtu yeyote and to be sincere for those 3 years I have achieved a lot hata he is my witness na ananifurahia kwa sababu anafurahia baraka zangu wakati nimebarikiwa huanga nafurahia si yule mtu anasema ametoa wapi ile gari kama hiyo nini anafurahia na anajua by the way he knows I'm very hardworking hata wakati tulikuwa tunakaa pamoja I was that hardworking girl you understand so anani appreciate hata kama tuko pamoja anani appreciate na kama ni gari kama hiyo unaona ananitafutia kazi kuna siku alinitafutia squad nikatoa watu hapa mpaka Murang'a huyo ni mtu anataka at least you grow so because you have a baby together we
have one thing in common. To be na mwezi kasirikiana na mtoto wako hapo. Huyu mtoto wa kijana. Na mwambianga, can you see yourself in this boy because he'll get married one day. Unaweza taka treat bibi yake aje. You understand? So can you show him venye a man, you know he's a little man. He'll become a husband one day. Can you treat him like at least ajue the way to handle things and so far so good. Yes. And okay, that's fine. There are many things outside here in this rotten society of ours. I've even had messages, woman telling me an advice maybe after separation and on where they deal to stuff. How do you manage your sexual life? The 3 years. The 3 years. Venye nimesema, number 1, I'm a prayerful woman. You understand? Number 2, I don't stay idle. Most of the time niko kazi, nikifika kazi niko huku, saa zingine natoka saa 9 usiku naenda kazi kwa sababu naingianga masaa saa 9 mpaka saa 3, nakuja narara mchana kidogo, ikifika hii masaa saa 8 tena natoka, naenda nabeba watu wa shopping mpaka kitu saa 1:30, then I come back home. I have friends, we share with some friends, unaweza mlipata nimeenda kwa rafiki yangu so I'm not, you know, those things zinakujanga kwa sababu most of the time you are so idle. Yeah, and not just those things. You know, I understand that this has been a marriage that has worked for 5 years. Kuna vitu zenye mnakuwa mmezoeshana, like when people are married, sex is like a need, a secondary need or a primary need. Now to you unaweza kuwa una handle hivyo. What about him? Has he ever asked for it ukamkataza ama you just tell him you're busy? How do you manage him now? Him being there. Atujafika hapo pa kuambiana hivyo because unajua nimekwambia we were in a room of composing ourselves. You understand? Of course I was in a healing process. He was also in a niko naambia your content creator. Seti I was good. I was not good. Ati nisema alikuwa mbaya. We are both human being. Kwa hivyo sisi wote tuko kwa hivyo tayaye usifikiria ati alifurahia venye nilitoka na mtoto. Ati venye nilikuja kujikalisha. Na people knew he is married. People knew how he may be kulingana na yeye. You understand? Kwa hivyo tayaye kufeel vizuri. Also he had been also in a healing process. Ndio maana nilikwambia the first ndio mpaka twende kwa wazazi. It was not that easy. Ilikuwa kitu hard sana kwanza kwake kukubali ati it was very very hard for him. You understand? Ni vile sasa nilienda mpaka nikasema mbele ya wazazi, mimi kutoka leo kwanza siko kwa mikono yake. For the meantime let me be. So he was also in a process, healing process. I have been in a healing in fact saizi ndio nimeanza ile Sinona nimekaa hiyo story for 2 years. Ndio saizi najaribu naongea, I can speak about it because sasa nimeheal na tumeongea sasa, tumekuwa marafiki, tumekuwa sasa at least tuna communicate vizuri. Communication imerudi vizuri. Hata mkicommunicate hivi si kama kitambo. Solving of issues kwa sababu sisi hata saizi hatu solve because tuko na mtoto, there school fees to be paid. Kuna vitu zingine kadhaa. So utapata ile communication unaona si vile ilikuwa. It has been at least imekuwa smooth. You understand? Kitu kama hiyo. So about maybe the sex life, maybe I don't know, but I know he have been in a healing process. Na mimi nimekuwa kwa healing process. And do you care about that? About healing process? Sex life. Of course, that's the sex life na hii saizi. Si unajua sasa sija nini tena. Sitaki kuona. You people talk about it. We talk about it. Yes. How do you know that's in fact that's the major thing that people come together. Unajua si uko na sister, kwa nini ukukana sister yako? Because kuna kitu sister yako hawezi kupea na kuna kitu brother yangu. Miaka 3 ya separation. Umekuwa ukimpea. Hatujakuwa tukiongea hiyo for. Unajua tumekuwa probably tumekuwa tukiongea mambo ya kwanza tulikuwa tunataka kuheal ile miaka 5 because it have been so rough for us. So tumekuwa hiyo process ya kuheal. You understand? I find that weird. Like in person. No. But then you can. You can. Kuna kitu moja nilikwambia. Tulisema tuanze na urafiki. You know you cannot harm a friend. Yeah. You understand? At least bestie. Tuanze na urafiki ndio tukifika pale kama maybe by God grace tutasolve mambo itakuwa sawa. Those mistakes, you know. But it is taking long. 3 years zaman umemwacha hivyo. You know this zaman ulikuwa umemzoesha kwa in marriage. Hata wewe umesema uko busy na yeye hata yako busy lakini let's say maybe kuna there is a woman here anaumia huko nje. Nimekuambia women are being advised. You've seen dildos being sold online, right? They know, they want to see how you've managed to overcome that. Na pia on his side. Let me I'll say on my side.
hizo kununua hizo vitu hiyo ni shetani by the way, because hakuna mahali Biblia imeandikwa ikasema ati ununue vitu za wanasikia za satisfy. That's not biblical by the way. Amen. Number 2, nimekwambia you can keep yourself busy. You understand? You can stick yourself busy. You know, an idle man, it's a what? Devil's workshop. Yeah. So nitatoka kazi saa ngapi? Saa 9 nikuje hapa saa 4 ya mchana. Nitaanza kufikiria saa ngapi? You understand? Saa 9 asubuhi. Kukikucha naingia na beba saa 9, saa 10, saa 11, saa 12, saa 1, saa 2, saa 3. Those are 7 hours. So when I'm coming here, I'm already tired. I need to shower, I need to rest, because saa 8 I need to get back to work. Wow, you understand? Wow. Yeah. So na kama kabisa uwezi kabisa, unajua sisemi I'm not human being. If you feel you cannot, there are people out there. Na sisemi ndio ukajiuze. You understand? You can pray God akupatie one person. No, tunaongelea hii situation ya separation. Your man is still there. Is it right to kumuuliza? Of course. Yeah, it's there. Kama unaumia kabisa na mnaongea, mimi hata saizi nikisikia kabisa ama nione mambo kidogo hivi, why not? I'll just call him for supper. Yeah. We eat a supper and then the rest is history. Kalale. Kitu kama hiyo. But hizi kununua hizo vitu, that one is not biblical. That is not kabisa. Wow. If it's something that you can solve, just solve. And yeah. So that is your story. That's my story. Amazing. Yes. Amazing. You've said naitwa nani kwa majina? Mimi naitwa Nancy Njoki. Nancy Njoki, now how is life? Try maybe what do you do? What are you doing right now? Unafanya nini saa hizi? Right now I'm doing Uber. Nafanya na kazi ya Uber. I have a taxi. So unabebea along Thika Road, lakini hakuna mahali siendangi. Along Thika Road. Kila mtu ako Thika Road leo asiende kwa app ya Uber kupigie direct. Kupigie direct na sio hapa tu Thika Road. By the way naendanga mpaka trip za mbali. Njoo hata nikiwa the main starting point ni Thika Road. Lakini unaweza nipata niko Mombasa Road, niko Lavington, niko Muruiru, mahali itanipeleka tu. Wow. You understand? So hiyo ndio kazi nimekuwa nikifanya, nimefanya for nania sasa. Yes. Wow. So that is Njoki, right? That is Nancy. Nancy. Na apart from hiyo kazi ya Uber, I'm still a musician. Mimi naimba gospel songs. Na naweza shukuru sana wakini support. Nitawapatia link ya YouTube. Nani hapo YouTube? Nisekei official. Nisekei. It's a short name of Nancy. Nicy. Nisekei official. K for Karanja, then yeah. Your phone number ukitaka kupata for support? 0702 766 145. Yes. Thank you so much for coming and sharing your story. There are women outside there wenye wamefaidika sana. They're going to share this message all over. Sio lazima dillo, you can do a separation. Sure. Na pia you've taught them many techniques, many tactics za handle marriage. I'm sure. Maybe I would like to thank the father to my kid. Nimshukuru sana. Najua maybe ataona hii video. He has been super supportive. He has been there. In fact, even for me. Kuna wakati nilishiwa na mafuta nikiwa kwa barabara, nikampigia simu. Nikamwambia yeye, unajua aje niko kwa barabara? Akanitumia pesa nikaeka gari mafuta. So he has been there for me. Ilikuwa ni janga tulikuwa, but you're trusting God that mambo itakuwa sawa. So nimshukuru sana na Mungu ambariki. He has been there for our kid. May God bless you so much. Amen. Asante. Amen. So that is it from Nancy, sindio? Right. Your phone number ushapeana pale. Watakupata pale hivyo. Thank you so much for coming forward and sharing your story. Thank you so much again. And to my esteemed viewers, asanteni sana for keeping it locked up to this moment. Has been your host Bob Shakwila on Bob Shakwila Show. Bye bye. God bless you.